Waswahili huita matiti, wazungu ama walami wanaita breast, and then you unaita jegi ama Wagito wanaita jegi. So we talked about self breast examination, na tukasema kama unasikia kuna lump ama kama unaona kuna shida kwenye matiti, unafaa ujifanyie self physical examination before uende hospitali, so that ijulikane kama kweli ni breast cancer ama is another type of infection ama disease. Sawa sawa. So how do you conduct a self physical breast examination ukiwa nyumbani? Number one, you just remove all your clothes. This is a hapa juu, because you cannot examine your breast while your clothes on. So lazima utoe nguo kabisa, and then you stand in front of a mirror. You have to have a mirror so that you can see your breast, and then you can also physically view your breast. Yeah. So when you have stood in front of a mirror, the first thing you'll do is just to raise your two hands or two arms na zinua juu, so that uangalie the symmetry of your breast. How is the level of your breast? Are they aligned? Kuna ile breast ambayo ni kubwa, ingine ni ndogo, ama the change in size and shape of the breast. You can see the change in size and shape of your breast by just lifting your two arms na kuangalia the symmetry of your breast kwa kioo. Number two, you put your hands akimbo or just put your hands on your waist. Sawa sawa. So ukisha put your two arms, you also look at you check the symmetry of your breast. Unaangalia matiti zako kabisa, are they aligned? Kuna ile ambayo iko kubwa, ingine iko ndogo, ama what is the symmetry of your breast? Ama jegi zako zinakaa are they level? Kuna ile iko na kubwa, ingine ndogo. Once ume notice kuna issue ama hakuna issue, then now you raise just one arm. Let's say you start with the left, just raise your left arm, and then by using your three fingers ya hii mkono ingine, you start palpating your breast. Na usiogope matiti yako, so you start palpating your breast in a circular motion. Palpating ni kufeel tu kama kuna any swelling ama any lump ambayo inaweza kuwa kwa matiti. Sawa sawa. Na usiogope matiti, unafinya tu matiti kabisa, usikie kama kuna lump ni ka swelling, na ukisikia ni kama hakuna, unamaliza na nipo. So nipo yako unaifinya tu kabisa. Nipo yako unaifinya vizuri kabisa, and then you see if there is a discharge coming out of your nipple ama iko sawa. And still you can examine you can see or you can view your breast kama iko na any redness around the nipple ama the scarring around your nipple. Ako kanipo kako unakangalia kama kuna redness ama kuna kanatoka ngozi hapo. Sawa sawa. And then you do the same to the right to the right breast. You just raise your right arm, and then using the three fingers unaanza kupalpate hiyo matiti yako. Unapalpate matiti yako vizuri, na usiogope hii matiti, you palpate kabisa, unasikia kabisa kama kuna lump ama hakuna lump. Sawa sawa. And then you finish with the nipple. Unafinya tu hiyo nipple yako vizuri tu. Nipple unaifinya vizuri tu, uangalie kama kuna discharge. Discharge ni usaa tu ama uchafu fulani inatoka kwa nipple. Sawa sawa, which is not normal. So ukiona kama kuna discharge na ukiona kuna change in size and shape kwenye breast na ukiona dimpling, unajua hapo kuna shida. Pia unaweza angalia kama hiyo nipo yako ama ako kanipo kako kameanza kupull inside. Pulling inside kanipo kanaanza kuingia ndani, ama hiyo nipo yako inaanza kupull to different directions. Sawa sawa. Ukiona kama kuna issue kama hiyo, you just go to the hospital so that you can be assisted ndio tujue if it's cancer ama some other disease. So after doing the physical exam and palpating your breast, you can now come to the armpit or downside the underarm. Yeah. Na hapa pia you palpate and see if there is any lump underarm, ama pia kama kuna uchungu ni pain under the armpit. Sawa sawa. Unasikia kabisa na ujue una nguo, usifanye vile nafanya, kwa sababu mimi I'm just demonstrating. Unafinya kabisa, usikie kama kuna any pain na kwa hiyo the other arm. Sawa. So if by bad luck umesikia kuna kalamp, sana wale watu ambao wako na dense breasts. Dense breast ni mtu ambaye amebeba jegi, mtu ambaye ako na matiti. Inakuanga ngumu sana kufeel the lumps. So in case umefinya kabisa ukasikia kuna lump, ama ukaona kabisa kuna discharge from your nipple, ama pia ukaona kuna ile scarring ama dimpling of the breast, ama umeona your nipples are pulling inside ama zinaenda to different direction, ama kuna hiyo change in size and shape, kindly
visit the hospital so that the doctor can request screening test ambazo tulisema tuko na mammogram, tukasema tunaweza fanyiwa FNA if you have a visible lump. We've got what called MRI, we've got what we call breast ultrasound, so that we can know if those lumps are cancerous or they are not. Sawa, because not every lump is cancerous. Si kila uvimbe ni cancer. So after umefanyiwa hizo screening test na MRI imeconfirm kweli uko na cancer, let's say iko stage 1 ama 2, then you'll start treatment. And treatment of breast cancer, if you followed my previous episode, we said we have what we call surgery, and the breast surgery can be of two types. We've got what we call lumpectomy. Lumpectomy is a sterile surgical procedure whereby a tissue that has got the cancer cell or the lump is surgically removed. Just a tissue surrounding those cancer cells, ka tissue tu kadogo ndio huwa kako surgically removed, kanatolewa na hizo cancer cells na unaachwa na hiyo matiti, the remaining breast. Number 2, we have got what we call mastectomy. Mastectomy, this is a sterile surgical procedure whereby one or both breasts are removed. Imagine matiti yako tuseme iko na cancer, so unatolewa matiti mzima. Yeah? And if maybe uko na breast cancer kwa both breasts, then matiti zote mbili zinatolewa. So maybe you might be asking, what next? Should you use one breast? No. Ukitaka unaweza, kuna ile tunaita plastic surgery, kuna ile matiti ambayo utatengenezewa ina match na hiyo ambayo imesalia, then ndio self esteem yako isishuke na watu wasijue ile mambo ya battling. Sawa. So we got you this what we call kutengenezewa matiti ile matiti ambayo imetolewa so that it can match na ile ambayo imebaki, ndio unaendelea na maisha yako. We've got what we call radiation therapy as a method of breast treatment. Radiation therapy, we said this is the use of powerful beam of x-rays ambayo inachoma zile cancerous cells kwenye breast. Sawa. So this is the use of x-rays ambayo inachoma zile cancerous cells kwenye breast na and by the way, radiation therapy is commonly used wakati ambapo already ushafanyiwa surgery. So after umetolewa matiti ama after hiyo umefanyiwa lumpectomy, radiation therapy itakuja sasa ichome if there is any cancerous cells ambazo zilibaki kwenye matiti. So itakuja kabisa ichome zile seli na imalize. The third method is what we call chemotherapy. Chemotherapy, we said, is the use of powerful or strong chemicals or drugs ambazo zinasaidia kabisa kill those cancer cells in your breast. That's what we call chemotherapy. Strong medicine or drugs or chemicals inasaidia kabisa, inatrigger kabisa zile cancer cells zikufe so that unaweza endelea na maisha yako. Another method we what we call targeted therapy. Targeted therapy is one of the same with chemotherapy, ambapo tulisema targeted therapy is more specific. It targets the photosynthesis of the cancer cell. So ile dawa inaingia kwa cancer cell, ina interfere with the biosynthesis ya ile cancer cell na inavuruga kabisa ile process ya kuproduce zingine na hiyo cancer cells zinakufa hivyo. We've got another method we call hormonal therapy. By the way, your ovaries produce what we call progesterone and estrogen. These two hormones zikiwa in excess ama zikiwa kwa wingi, they are linked to what we call breast cancer. So ukiwa na estrogen levels ama progesterone levels zikiwa juu, over a long duration of time you'll be exposed to what we call breast cancer. You can get what we call breast cancer. So high estrogen levels and progesterone levels, they are a risk factor to you getting breast cancer. So as a method of treatment now, hormonal therapy, it targets now the suppression of production of these estrogen and progesterone hormones. So targeted therapy itapunguza ile production ya estrogen na progesterone. So that's what we call hormonal therapy. So those are some of the methods ambazo tunatumia kutibu kama umediagnosiwa na saratani ya matiti. And by the way, cancer screening tuko na stage 4. So the earlier imejulikana the better, kwa sababu tuko na stage 1, 2, 3 na 4. So ikiwa stage 1, your chances of surviving ziko juu na za kupona ziko very high. Usingoje ifike stage 4.
it will be more expensive, hata cost of treatment na mambo kama hiyo. So getting or catching this monster early before it spreads, the better for you. Yeah, so guys, thank you for watching. Kindly subscribe to your YouTube channel. In fact, this is your YouTube channel. Like, share, follow, leave a comment. Let's gain and grow together. Yeah, so guys, thank you for watching. Until next time, guys, bye.